Honorable Minister Balgobin. Monsieur le vice-président, face aux grands défis de notre temps, pensons à notre population dont l'avenir est le véritable enjeu de nos débats aujourd'hui. Ce budget vise principalement, grâce à des mesures sociales, à préserver le pouvoir d'achat contre les effets de l'inflation, encourager et assurer notre sécurité alimentaire, créer plus d'emplois et de la prospérité pour les Mauriciens. Il s'agit d'un budget axé sur le peuple, pour le peuple. Ce sont des mesures exceptionnelles en ce moment de transformation mondiale vers une économie encore plus solide et prospère. Je dis bravo à mon cher collègue et grand enchantier, l'honorable Dr Padayati, pour avoir battu cette immense tâche sous la férule de l'honorable Premier ministre Pravin Kumar Jagnat. Il a su mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir et soulager l'ensemble de nos citoyens, malgré toutes les difficultés que nous traversons. Ce budget donne force à l'engagement que le Premier ministre formulait au début de notre mandat, celui d'investir dans l'humain. Ceci dit, attelons-nous au travail pour construire l'île Maurice de demain et réaliser notre objectif économique. Ce gouvernement, dirigé par un Premier ministre déterminé et bien inspiré, est aujourd'hui plus fort que jamais. Notre mission est historique, car elle est sans précédent face à une pandémie qui perdure et la guerre russo-ukrainienne qui a déstabilisé l'ordre mondial. Monsieur le vice-président, comme l'a si bien dit Nelson Mandela lors de son discours d'investiture le 10 mai 1994, et je cite, « We know it well that none of us acting alone can achieve success. » Et devant chaque difficulté, au lieu de baisser les bras, nous sommes revenus à l'essentiel et nous y puiserons notre énergie pour encore plus grande, vigoureuse et puissante. Comme une équipe soudée, nous ne laisserons pas un seul instant tous ces aléas nous décourager. Loin de là. Nous sommes dévoués en tant qu'élus et travaillons toujours dans l'intérêt de chaque citoyen de notre République. Mais, Monsieur le Président, de l'autre côté de la Chambre, les autres élus ne l'entendent pas de cette oreille. Tels des pessimistes qui ne réalisent pas l'urgence de la situation et les moyens que nous avons dû déployer durant ces 2 dernières années. Ils n'ont malheureusement pas mieux à faire que de la récupération politique, des fois même sur les malheurs des autres. Certains, et ce sont les mêmes, avec leurs discours habituels et lassants, pendant plus d'une décennie, diront encore une fois un budget fisite, confetti, réchauffé, du bluff, entre autres. Comme disait Voltaire, Monsieur le vice-président, on parle toujours mal quand on n'a rien à dire. C'est dommage, car leurs arguments sans fondement démontrent une opposition atrocement affaiblie, qui, contrairement à ce qu'elles veulent faire croire, n'a pas d'entente, ni d'espoir, encore moins d'avenir.
Ce budget, Monsieur le Vice-président, fait la part belle à toutes les classes confondues et démontre notre proximité permanente avec nos citoyens. Nous sommes et serons toujours un gouvernement à l'écoute, responsable et qui agit. Monsieur le Vice-président, j'ai suivi certains débats budgétaires dans quelques pays, par exemple la Nouvelle-Zélande, en passant par Singapour, ou encore la Guyane et la Jamaïque, entre autres. Tous les gouvernements, ainsi que les partis de l'opposition dans tous ces pays-là, reconnaissent que la réalité planétaire causée par la pandémie, ou pour certains, également la montée des prix des commodités liées à la guerre en Ukraine. Mais il me semble que Maurice est le seul pays au monde où nous avons une opposition qui nie cette réalité, ou fait semblant de ne rien comprendre et ne fait que de la politique politicaille. Ils sont coupés de la réalité, Monsieur le Vice-président. Un peu plus tôt, l'honorable Tim, qui n'est pas là d'ailleurs, l'opposition en entier, en ensemble, sont absents presque. L'honorable Tim, lors de son intervention, a déploré le fait. Je vois. Continue. Que 3 membres de l'opposition sont présents. Monsieur le Président, la population nous regarde. 3 et demi, voilà. Alors, je disais, Monsieur le Vice-président, un peu plus tôt, l'honorable Tim, lors de son intervention, a déploré le fait que le gouvernement n'a rien fait pour baisser les prix des produits pétroliers. C'est justement ce que je viens de vous dire. Ils sont coupés de la réalité. Oh, laissez-moi citer les prix actuels dans divers pays. Monsieur le Président, Hong Kong, prix de diesel, 120 roupies 57 sous. L'Angleterre, 102 roupies 20 sous. L'Allemagne, 94 roupies 14 sous. La France, 95 roupies 92 sous. L'Afrique du Sud, 71 roupies 66 sous. Les Seychelles, 80 roupies 61 sous. Mayotte, 76 roupies 42. Singapour, 93 roupies 01. Et à Maurice, nous sommes 54 roupies 55. Et là, il vient de nous dire que nous ne faisons rien. Sûrement, ils vont venir nous dire que ces pays-là, le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé que celui de Maurice. Mais ils omettent délibérément de mentionner les milliards dédiés aux subsides sur les divers produits de base pour la population. L'État-providence trouve tout son sens avec ce gouvernement, Monsieur le Vice-président. Les membres de l'opposition ont certainement d'autres préoccupations, comme choisir qui sera leur partenaire politique, qui sera leur Premier ministre, leurs habituels on-off alimentaires, leurs cassés-rangés interminables. Tantôt, ils ont de l'espoir, tantôt, ils sont eux-mêmes en désespoir. Pauvres Nonde Bouddha dans tout cela, ils se demandent sûrement, Monsieur le Vice-président, dans qui cas les casser mon rentrée. Monsieur le Président, ce gouvernement est élu démocratiquement sur la base d'un programme bien défini. Et je le précise, démocratiquement, parce que toutes leurs pétitions électorales, à ce jour, ont été un fiasco total.
La Cour a même qualifié certains de leurs pétitions comme frivoles, vexatoires ou encore même sans aucune base raisonnable. Ce programme, Monsieur le Vice-président, est notre guide. Et même dans ce contexte international difficile, ce gouvernement a réalisé les mesures fortes que nous avions promises dans notre manifeste électoral 2019-2024. Le rapport PRB a déjà été appliqué. Les manuels scolaires sont déjà gratuits en grade 9. La pension de vieillesse a triplé en quelques années. Le salaire minimal a atteint les 11 075 roupies aujourd'hui. Ce gouvernement est le premier à venir établir un salaire minimum. On n'oublierait pas que sous le gouvernement d'alors, certains mères et pères de famille touchaient uniquement 1500 roupies. Et aujourd'hui, l'honorable Shakil Mohamed vient de dire qu'on ne fait pas assez. Vous étiez le ministre du Travail, l'honorable Mohamed. Le peuple jugera, Monsieur le Vice-président. Abolition de la taxe municipale. Et j'y reviendrai au cours de mon discours. Création de 10 000 emplois dans la fonction publique. L'aide pour le soin à l'étranger qui passe à 1 million de roupies. La construction de logements sociaux est sans précédent. Et les 12 000 maisons promises seront bel et bien livrées, complétées avant la fin de ce mandat. La liste est longue, Monsieur le Vice-président. Ce gouvernement a démontré par nos actions que notre manifeste n'était pas rempli de phrases creuses, mais des intentions fermes que nous avons réalisées. Et ce budget vient encore une fois prouver notre sérieux. Il a été non seulement plébiscité par le peuple, mais aussi accueilli favorablement par la communauté des affaires dans son ensemble. Monsieur le Président, avec votre permission, laissez-moi citer quelques exemples. Business Mauritius. Le budget répond à l'ensemble aux priorités identifiées. La Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, nous accueillons favorablement les mesures de ciblage pour les plus vulnérables. La MEXA, c'est un bilan positif, aligné à nos attentes et nos stratégies. Ernst & Young, un budget bon père de famille. La RIM, nous accueillons positivement l'annonce d'un plan d'action pour consolider l'avenir du tourisme. L'OTAM, il est intéressant de noter la mise sur pied d'un Digital Industries Academy pour la formation des jeunes. Deloitte, ce budget, tout en visant la transformation de l'économie, tente également de répondre à la préoccupation immédiate de la population. Voilà, Monsieur le Président, la communauté des affaires. Toutes ces opinions sont des opinions indépendantes et pas les nôtres, donc pas partisanes, Monsieur le Vice-président. Mr. the Deputy Speaker, sir, recognizing the challenges facing our country, this government has worked out a budget which propounds the remedial measures to effectively deal with them in the short and medium term, including immediate relief to the population. These measures include 3 billion rupees for food security, grants for planters, fishers, breeders, 15 billion for social measures, 5 billion rupees to support SMEs, 1 billion rupees to be invested in water distribution projects. We are also investing
in the modernization of our health system, recruitment of more than 8,000 public officers, 3.8 billion to continue to pursue the national flood management program. There is a flash flood of measures, Mr. Speaker, sir, qui a noyé l'opposition, comme disait très bien mon ami, l'honorable Ganou. This government has at heart the aspiration of its citizens and has left no stone unturned to meet their demands and beyond expectation. One of them being the increase in pension benefits. We recognize and value the immense contribution of our seniors. And history will recall there is only one Prime Minister who has taken bold measures to enhance their welfare. That is Honorable Pravin Kumar Jagnnath. And today we have an opposition who is saying that the rise is not enough. The rise is not sufficient. But let me remind them, justement, when they were in power, what did they say? N'a pas assez na casse pour mon pension. This is what they said. Tears roll down our elderly when they remember the 3,620 rupees that they were getting back in 2014. Stop making a show. We have just seen one episode a little bit earlier. People of this country understand your gimmick. Mr. Deputy Speaker, sir, a little bit earlier, we heard Honorable Shakil Mohammed saying one thing, that every one of us here on this side of the house, we only thank our Prime Minister. Only take his name, as if we don't think it is only the Prime Minister who think, and we just listen. He said this a bit earlier. But Mr. Deputy Speaker, sir, he tends to forget. We go and look at Hansard, the budget debates of 2013-2014. Honorable Mohammed was Minister of Labour. And I have it here, Mr. Speaker, sir. You know how many times in his speech he mentioned Dr. the Honorable Navin Ramgoolam? How many times in his speech he mentioned the Honorable Prime Minister? I tell you, 29 times he said Honorable Prime Minister. 6 times he mentioned Honorable Dr. Navin Chandra Ramgoolam under the leadership of Dr. the Honorable Ramgoolam. I commend our Honorable Prime Minister. I thank our Honorable Prime Minister. Again, in the next paragraph, again, under the leadership of our Honorable Prime Minister, and that's only one budget debate, Mr. Deputy Speaker, sir, 2013-2014. Because next year in 2014, l'espéro ticket, lui aussi. This he don't come and say. But when we on this side of the house, we are commending a serious Prime Minister. We are saying that he's a hard worker. We don't say it just for the sake of saying it, because we mean it. That is why we say it. And for reference, Mr. Deputy Speaker, sir, debate number 31, 22nd November 2013, for his record, because he works only half an hour a day and then he leaves. And he's saying the contrary for us. Mais il doit se regarder dans le miroir, Monsieur le Vice-Président. Following the budget debate presentation,
as usual, I met many inhabitants of my constituency. But one person I met in particular, Mr. Deputy Speaker, sir, I met Tonton Ramen, who is 102 years old and lives in Poste de Flac. I'm sure my colleague, Honorable Modu, will agree with me. And you know what he told me? 102 years old. He told me that he's thanked God that the MSM is in power and that Honorable Pravin Jagannath is our Prime Minister in such a difficult times. And he says so because at the time of this pandemic, he said many of us would have died of hunger. And this is a typical example of the feelings of many senior Mauritians listening to us. We did it in 2015, and we are continuing to do so. This is called a caring government. This is called a responsible Prime Minister, responsible Minister of Finance. A government that has concern of its citizens to its heart. Un vrai gouvernement l'épée. Same for the disability allowance, where 10,000 vulnerable people will benefit from this measure. Members of the other side of the house, those is people suffering and did nothing. You saw their tears, but you ignore them. Thanks to this government, these people will finally smile. Fortunately, this weakened opposition citas poto in 2014 and 2019. Else, the population ciputas poto à cause de Toji. Mr. Deputy Speaker, sir, the abolition of the municipal tax is a historic and unprecedented measure which will directly impact hundreds of thousands of citizens. The opposition response on hearing the abolition of the municipal tax was truly unpatriotic. They dared to cast this measure as an electoral one. Let us take a trip across back in history in 2006. Down the memory lane, as my very learned friend, Honorable Ganu, is saying. In 2006, the last attempt, a government tried to abolish municipal tax. Instead of abolishing the tax, what did they do at that time? They have imposed a new tax across the island by combining the municipal tax and the rural tax into the national residential property tax. Oh, does everybody knows it? Navin Ramgulam property tax, NRPT. This coup de massue would have forced everyone to pay a tax on every square meter of roof owned. From this past 2005 and 2010 government, Mr. Deputy Speaker, sir, it's good to know that there are only 3 honorable members who are present in the opposition today. Honorable Juval, Honorable Boulel, and Honorable Mohammed. During the budget debates of 2006-2007, they could not even utter a word to defend the NRPT because they did not have the moral stand to support such an unwarranted measure. The then Prime Minister and the then Minister of Finance, the duo Navin Rama, were so obsessed to hammer the inhabitants of the rural areas that they came back again in the budget 2007 and 2008 with a lighter version of NRPT, or let me now frame it as Navin Rama property tax. Again, in the budget debates 2007-2008, not a single word these 3 members uttered in their speech, out of shame
because they knew that they could not face their constituents when they go out of the Parliament. Because Honorable Mohammed was MP of constituency number 13, Rivière des Anguilles-Souillac. Honorable Boulel was an elected member of constituency number 11, Grand Port Rosebel. They could not go to meet those people in the rural areas. This is probably why they had to run away from these constituencies, Mr. Deputy Speaker, sir. On the contrary, this government had the courage to put at par citizens of urban and rural areas by abolishing the municipal tax and improving services to all citizens all across. Even their supporters of rural areas and urban areas are congratulating this government for such a bold measure. Mr. Deputy Speaker, sir, I came across very interesting statements from Honorable Boulel, who is not here, unfortunately, today, in his 2007 budgetary debates. And let me quote Hansard, page 708. And he says, it is not a question who had the best economic guru, Mr. Deputy Speaker, sir, but we know that we can rely upon our Deputy Prime Minister and Minister of Finance Economic Development. We may call this policy citaneconomics. This is what he said. We may call this policy citanenomics, unquote. I'm quoting word to word from Hansard, page 708. Citanenomics was then presented as an elixir at that time, but turned out to be an utter failure, not only for the then government, but also rejected 3 times in his own constituency. People know how to distinguish between spin doctors and genuine economic gurus. I will not play with words here, Mr. Deputy Speaker, sir, but I will not say one thing, that this government knows only one type of economics, the economics of our people of this country. We understand the pain of our people. We hear the voices and we produce a budget to address their concerns. And Mr. Speaker, sir, I listened to the press conference of the leader of the Labour Party on the budget. And what did he say? I have it here. He said, Navin Ramgoulam, le budget 2022-2023 est un mirage. In fact, the only mirage is his dream to become Prime Minister again in this country. Mr. Deputy Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, allow me to come on the philosophy of our ministry. The ICT sector has been a very resilient economic sector, as demonstrated by its robust growth, even over the pandemic period. It has been growing at a rate around 5 and 6.5%, and has been constantly offering job opportunities to our youth. Today, the sector employs more than 30,000 people. Huge efforts have been made by the government through my ministry, and we will continue to support this sector and consolidate the local ICT ecosystem. Earlier this afternoon, Honorable Utim stated that nothing is being done to boost the ITC sector, and no mention is made how to increase connectivity speed and lower charges. Allow me to inform the House that with regard to prices of broadband internet, Mauritius is among those countries where the price is well below the world average. Further, with the coming into operation of the Métis cable and yet another submarine cable
in 2023, the price of broadband internet will definitely become more competitive. Concerning internet speed, the honourable member seems not to be aware that the country is fully fibered since 2017 and is presently already availing itself of the 5G technology. This will no doubt boost further the sector. Technology is moving fast, and so we are, towards a smarter Mauritius. This digital transformation implies the redesign of the tools and methods used in the machinery of government and public sector at large. And my ministry, Mr. Speaker, sir, is up to this challenge. To satisfy the manpower needs of the sector, the tertiary sector will work in close collaboration with the industry in designing relevant IT courses and the delivery thereof in sufficient quantity. Given the resilience and the growth of the sector, and fortunately so, the need for yet more qualified talent is continuously felt. Some IT firms do resort to provide specific specialized courses to their personnel, as in any country, and the government will supplement these types of training through the provision of courses by the Digital Industries Academy, which is expected to train more than 1,000 professionals in the forthcoming year and starting next month. In this era of accelerated digitalization, it has become more than imperative to reimagine the institutional setup of my ministry, which date back to the early 90s. As announced last year, the Central Informatics Bureau, the IT Security Unit, the Central Information System Division, and the Government Online Center will be restructured under a new unit that will meet the demand for a more effective and efficient public delivery. In this context, a team of consultants from the E-Governance Academy of Estonia has recently completed an assessment of the existing institutional setup of my ministry and has made recommendation for the setting up of a Mauritius Digital Transformation Office, which will be the lead organization in the implementation of government digital project. I can assure the House that this initiative is well on track. Furthermore, as announced in the Budget 2020, restructuring of the National Computer Board is underway in line with recommendation made by consultant. The objective is to make NCB become the lead organization responsible for transformation of Mauritius into a world-class digital economy by fostering required skills and making technology widely accessible to all. The legal framework of NCB will have to be completely reviewed given the new orientation of the organization, and eventually a new legislation will be presented in Parliament. In the same line, since the proclamation of the Mauritius Research and Innovation Council Act 2019, the focus of MRIC has shifted away from academic research towards applied research and innovation relevant to our realities. The business model of the Mauritius Post is also being reviewed by a consultant, and recommendations from the latter are expected by end of this month itself for a new cohesive strategy geared towards making the company more profitable whilst enhancing public service delivery. Mr. Deputy Speaker, sir, my ministry has now set up the Mauritius Emerging Technologies Council. After coming in force of the Mauritius Emerging Technologies Council Act 2021,
in August last year. This institution has as main responsibility to scrutinize our business environment and propose recommendations to push new and emerging tech in our industry. The METC plans to organize an international workshop on artificial intelligence in the next quarter to encourage the adoption of emerging tech in the country. Furthermore, following the adoption of the Cybersecurity and Cybercrime Act 2021, the Computer Emergency Response Team, CERD, is now operational under my ministry. This crucial department serves as the national agency for coordinating cybersecurity responses activities and promoting cybersecurity at the national level. With all these efforts, Mr. Deputy Speaker, sir, Mauritius is ranked first in Africa and 17th in the world on the Global Cybersecurity Index 2020 of the International Telecommunication Union. Mr. Deputy Speaker, sir, in line with the digitalization of government services to better satisfy the needs of all citizens and businesses, my ministry is currently completing numerous projects. A new government intranet system, GINS, is now be able to serve more than 500 sites of government having high-speed connectivity to the Government Online Center. I am pleased to inform that these sites will include deployment of high-speed connectivity in 160 secondary schools across Mauritius and Rodrigues. Mr. Speaker, sir, who would have imagined that today any citizen could be able to download their birth certificate online? We made it happen. Through the digital safe, not safe, cough. We all, when we talk about safe, everybody think of cough. It's a digital safe. Every citizen will have access to electronic documents, birth certificates, marriage certificate, digital pass, certificate of electric supply, etc., etc. The certificate of character, moralité, and digital driving license will be soon available through the Mocloud platform. To capture the vaccination data, the ministry developed in-house COVAX system. Today, 97% of the population, more than 900,000 people, can download their digital pass online on BeSafe Maurice and Mocloud platform. Mr. Deputy Speaker, sir, due to time constraint, I'll try to go fast. In line with the strategy to transform public service, my ministry is in process to implement an intelligent virtual assistant, commonly known as an AI chatbot solution, which will be integrated to the national portal of the website of ministries and departments. Another flagship project, together with my very good friend, Honorable Alan Ganu, we are launching very soon a smart parking project, Mr. Deputy Speaker, sir. It will enable drivers to buy their e-parking coupons online and no user use the paper coupons to be able to make more online. Mr. Deputy Speaker, sir, let me, before I conclude, go very briefly, with your permission, in my constituency. There's so many to say on the ministry, so many to say on the projects, that even 45 minutes will not be enough. Monsieur le Vice-président, à côté de mes deux collègues, l'honorable Soudia Modou, l'honorable Vikash Nakchedi, nous sommes engagés auprès de nos mandants de la circonscription numéro 9, Flac Bon Accueil. Et nous sommes en communication constante avec eux.
Nous avons travaillé sans relâche durant l'année écoulée, de concert avec le conseil de district de Flac, entre autres, sur les projets d'infrastructures publiques. Et il y a tellement à dire, Monsieur le Vice-président. Nous sommes fiers, d'ailleurs, que notre circonscription abritera très prochainement le tout premier hôpital qui sera également un hôpital universitaire pour nos jeunes, les aspirants médecins. Nous avons un conseil de district flambant neuf, dernier cri moderne. Si on prend que ce soit un nouveau marché à bon accueil, des mini-copiches à la tapis, Cantier, l'aventure, Health Track à Kangaroo Flac, extension, conseil de village de l'Almaty, complexe sportif à Morlachaud, terrain de foot à Commancelin, projet de drain à débarcadère de Poste de Flac, rénovation terrain football à Mont d'Australia. Monsieur le vice-président, la liste est longue. Même les villages qui n'ont jamais connu de développement, comme Nehrunagar, ils auront un gym moderne. Comme Shantinagar, ils auront un jardin d'enfants. Il y avait le roi de l'Est. Aujourd'hui, Monsieur le Président, le roi n'a pas de royaume. Jamais ces petits villages ont connu des développements qu'on fait aujourd'hui, Monsieur le Vice-président. Mr. Deputy Speaker, sir, with your permission, I know I've gone beyond my time, but to conclude, this budget set out by my very good friend, Honorable Minister of Finance, delivers a stronger economy and better living conditions for our people. It shows that this government led, and we say it avec fierté, by the Honorable Prime Minister, has always been concerned with the well-being of his countrymen. It was indeed a huge challenge for the Minister of Finance. Within the inevitable post-pandemic limits of any budget, Honorable Padayati has made provisions to give continuous support to the population. Most importantly, we are delivering our promises to our people, even in these unforeseen economic circumstances. And with this budget, this government is looking forward. It set the path for a future that will be full of change, full of new challenges, and above all, full of new opportunities for a stronger Mauritius. This budget has indeed dawned a new era in the lives of our people. I thank you, Mr. Deputy Speaker. Thank you. Dr. Honorable Rao, please. Mr. Deputy Speaker, sir, honorable members, it is with a great sense of humility for me to deliver my third budget debate speech of this mandate in this August Assembly to address you on the national budget presented by this government for the period 2022-2023. Avant de commencer, Monsieur le Vice-président de la Chambre, je voudrais vous remercier pour faire respecter le calme et le maintien de l'ordre au cours du débat dans cette auguste Assemblée. Mr. Deputy Speaker, sir, we are currently living in exceptional times where exceptional bold measures need to be taken to restore economic growth and investors' confidence with the participation of the whole nation for the benefit of all people of our beloved country, as well as Rodrigues and Agaliga. My first words must be a tribute both to our Prime Minister, the Right Honourable Pravin Kumar Jannat, and to my colleague, my brother in constituency number 13, the Minister of Finance, Economic Planning and Development, Honourable Dr. Ranganaden Padayati. And last but not least, to the whole staff
at the different ministries who have been working very hard to come up with an exceptional budget in these exceptional circumstances. Mr. Deputy Speaker, sir, I wish also to commend the Honorable Minister of Finance, Dr. Ranganathan Padayati, for coming up with historic measures to support the population. Indeed, he has once again shown that he is made of a different metal. Honorable Padayati is among the caliber of politicians who act upon their convictions and beliefs. The measures unveiled in the last budget last Tuesday for the people, with the people, not only reflects his philosophy, but also translates the vision of a fairer and equal society. It should be reminded here in this August Assembly that Honorable Padayati, as an economist, has made extensive research on poverty in Mauritius. Now, as Minister of Finance, he is implementing policies in according with his belief that correspond with the government objectives and strategies. Fighting against inequalities and growth for greater good. How could be otherwise when his thesis itself was entitled Mesures de la pauvreté à l'île Maurice? Throughout his career, he continued to promote an economic model which is inclusive. At the Mauritius Chamber of Commerce and Industry, as chief economist, he fervently advocated for a more inclusive growth and demonstrated through econometric modeling that reducing inequalities has a positive impact on our economic growth. Mr. Deputy Speaker, sir, this budget demonstrates the consistency of Honorable Padayati. Throughout, thick or thin, he has shown an unflinching commitment towards the most vulnerable and the downtrodden of our society. It is therefore no surprise that just last week, on the eve of the presentation of the budget 2022-2023, the African Leadership magazine elected Honorable Padayati as the African Minister of Finance of the year 2022. As a patriot, we can only be proud of the achievement of a fils du sol. Monsieur le Vice-président, cela fait mal. Oui, cela fait mal au sein de l'opposition. En écoutant certains membres de l'autre côté de la Chambre, je constate que le budget présenté a fait des dégâts considérables à l'opposition. Ça budget là, comme dire, cyclone passe les autres, with flash flood of measures. Mr. Deputy Speaker, sir, our country will have to reinvent itself in order to achieve sustainable growth in a post-COVID world. The budget title itself is one of the blossoming hope with the people, for the people. As Mauritius slowly but surely emerges from the global pandemic, we all have witnessed rising commodity prices and erosion in purchasing power. But this budget 2022-2023 got our priorities right, and it is the best budget presented in the current circumstances. Indeed, economic fundamentals are showing a marked improvement in 2022 with GDP, exports of goods and services, investment rate, foreign direct investment, and tourist arrival on increase, whilst unemployment, public sector and government debt are on a downward trend. Mr. Deputy Speaker, sir, this budget aims to set the foundation
for a resurgence of the economy to pre-pandemic level, whilst continuing to show solidarity to the people of Mauritius to mitigate the effects of the increase in cost of living as a result of supply chain disruption, the war in Ukraine and the recent lockdowns in China. Monsieur le Vice-président, ce budget repose sur 3 piliers. 1. Renforcer la croissance économique et faire preuve de résilience face aux chocs futurs. Accélérer la transition vers un modèle de développement durable et inclusif. Et surtout, le plus important, c'est investir dans les gens. Investir sur chaque Mauricien. Investir en nous. Monsieur le Vice-président, ce budget a ajusté positivement le pouvoir d'achat de la nation suite à l'invasion russo-ukrainienne, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les récents confinements en Chine. Le ministre des Finances a également fait des annonces encourageantes pour stimuler les productions nationales afin de répondre à toute crise alimentaire et d'augmenter les exportations de Maurice vers les marchés régionaux et internationaux. Monsieur le Vice-président, le budget 2022-2023 vise à soulager les entreprises et les particuliers du double effet de la pandémie de Covid-19 et la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Le gouvernement a cherché à trouver des solutions en prenant des mesures pour y faire face sous différents angles comme suite. Des mesures pour accroître l'autonomie grâce à de nombreuses incitations au secteur agricole, un investissement prévu de 3 milliards de roupies dépensés en infrastructures, subventions, financements et incitations similaires. Incitation aux éleveurs et à l'élevage en mettant l'accent sur l'innovation et la transformation des aliments. Incitation au secteur manufacturier pour encourager la croissance de l'offre intérieure et des exportations. Augmentation des dépenses de marketing pour promouvoir davantage le tourisme. Maintenir le statu quo en fiscalité des entreprises. Mesures fiscales personnelles pour restaurer le pouvoir d'achat. Maintien des subventions sur divers produits alimentaires et ménagers et contrôle de prix si nécessaire. Soutien direct en espèces aux groupes vulnérables. Mesures pour encourager le développement durable et économiser l'énergie. Monsieur le Vice-président, ce budget a aussi fourni plusieurs initiatives intéressantes dans une perspective de durabilité de l'environnement pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance au charbon dans la production d'électricité. Conformément à l'engagement pour 2030, le gouvernement met en place dans ce présent budget un Green Transformation Package. Pour accélérer la transition vers le véhicule électrique et réduire les importations des combustibles fossiles, ainsi que la suppression des droits sur les véhicules hybrides et électriques, le gouvernement accélère la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable pour atteindre ces objectifs. Il s'agit en effet d'une initiative très louable, couplée à la proposition d'intensifier l'utilisation de l'énergie solaire, en plus l'incitation supplémentaire pour les petits producteurs d'électricité. Mr. Deputy Speaker, sir, the Honourable Minister of Finance made a strong statement at the end of his speech last Tuesday, that this budget is not about cost to the country, but rather investment back into the Mauritian people. Measures announced illustrate the government intention in rebalancing social scales and prioritizing the welfare and economic prosperity of its population. As we now step away from the global pandemic and open our doors to foreigners, the government also shows a commitment in incentivizing the tourism industry, local businesses, the export, manufacturing sector, the ocean economy and foreign direct investment. Mr. Deputy Speaker, sir,
This is not a budget of social reform, but rather one of social rebalancing. In this respect, bold measures has been taken as follows. Prime à l'emploi of 15,000 rupees for 10,000 youth between 18 to 35 years of age, public sector recruitment of more than 8,300 people, increase all basic pension by 1,000 rupees and 1,000 rupees monthly allowance to those having a gross income of up to 50,000 rupees, impacting 350,000 employees. Provision of 500 million rupees for recruitment of 2,000 employees at Mori facilities limited for cleaning services. DBM financing 5 billion rupees to 12,000 SMEs and mid-market enterprise. MIC Venture Capital Fund of 5 billion rupees for SMEs and mid-market enterprise. Support business as they invest in training and skilling of 3,000 youth, men and women through increased monthly stipend, 8,000 rupees under national apprenticeship and national skill development programs, 10,000 rupees for graduate training for employment scheme. MITD examination fees waived for all students. Encourage women to return to job by doubling the period for placement to 2 years. Mr. Deputy Speaker, sir, the fiscal measures taken in Budget 2022-2023 are positively geared towards protecting the purchasing power of the people. Except for the usual tax increase on alcohol and cigarettes, other taxes either remain unchanged or even decrease. The salient tax measures are as hereunder. Progressive taxation has been extended to individuals earning up to 975,000 rupees in a fiscal year. As from July 2022, an individual earning up to 700,000 rupees will be taxed as 10%, and those earning 700,000 rupees to 975,000 rupees will be taxed at 12.5%. The allowable deduction exemption on the following items has been increased. In respect of a dependent child pursuing tertiary studies, from 225,000 to 500,000 rupees. Medical insurance allowance increased by 5,000 rupees. Contribution to personal pension scheme increases to 20,000 rupees. Donation to charitable institution increases by 20,000 rupees. Additional deduction on the amount incurred to purchase manufactured products from a small enterprise by a large manufacturer increased by 25%. An income tax holiday of 8 years has been extended to newly incorporated freeport operators, making an investment of at least 50 million rupees subject to prescribed conditions. Monsieur le Vice-président, conformément à l'objectif de maintenir le statut de juridiction favorable aux entreprises et centres financiers internationaux de choix, notre gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer et simplifier la réglementation régissant la conduite des affaires à Maurice. Les mesures suivantes seront mises en place. Désormais, aucun coût ne s'appliquera pour démarrer une entreprise et constituer une société nationale à Maurice, et la Banque de Maurice veillera à ce qu'un compte bancaire puisse être ouvert en 1 semaine. Pour accélérer la délivrance de permis de travail, un comité de permis de travail présidé par le Premier ministre sera mis en place. Les entrepreneurs et les étudiants qui terminent leurs études pourront bénéficier d'un visa premium. Il y aura bientôt une introduction d'un projet de loi de réforme de la réglementation commerciale pour faciliter les affaires. Mr. Deputy Speaker, sir, the government has stayed away from introduction of new or drastic measures to any of its sectors and has instead proposed incentive and regulation with a hope
to bring further stability to an economy that has been at the very least vulnerable over the past couple of years. Being consistent through its jobs creation, continued support to struggling sectors such as hospitality and tourism, encouraging rising industries such as the ICT, manufacturing and export, local agriculture, sustainable farming, renewable energy, the government has not strayed from its target under the budget 21-22. Instead, it has shown its resolution to bring those to term and deliver on promise made rather than creating new ones. Overall, the Honourable Minister of Finance has demonstrated that with substance over form, the long game can be won, and investment in its people is the right boost that our economy currently requires. Monsieur le Vice-président, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont lutté pour le droit de pension de veuve pendant plus de 25 ans maintenant. Après la lutte sans relâche pendant des années et les nombreuses demandes adressées à de nombreux gouvernements précédents, l'histoire retiendra que c'est ce gouvernement qui a reconnu les veuves qui se sont mariées en vertu de Muslim Personal Law et que cette pension leur sera désormais payable. Certaines personnes ont mal interprété cette mesure. Ce gouvernement est venu corriger une injustice. Elle s'applique à toutes les femmes de la République et pas uniquement à une seule communauté. Monsieur le Vice-président, j'ai reçu de nombreux appels des femmes veuves et des chefs religieux qui m'ont personnellement dit de transmettre ce message au gouvernement et au Premier ministre en particulier. Allahu Akbar. God is great, yes. Alhamdulillah, which means praise to God. It is one victory over a long battle. And Jazakallah, which means may God reward you with goodness. Et ils vont rencontrer le Premier ministre pour lui remercier personnellement. Et c'est ce gouvernement qui marquera l'histoire. Monsieur le Vice-président, moi aussi je tiens à remercier de tout cœur le Premier ministre qui est toujours à l'écoute face à des injustices sociales. Mr. Deputy Speaker, sir, this budget will surely provide relief by concretely investing in people, most notably by encouraging employment of youth, making essential products accessible, improving lives of elderly as well as people with disabilities, making housing more accessible, and introducing other social aids. Avant de conclure, Monsieur le Vice-président, permettez-moi de saluer la sagesse du leader du mouvement libérateur, l'honorable Ivan Leslie Kolendabelu, pour sa contribution continue sur différents sujets et aspects importants dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier la double et grande victoire haut la main de l'honorable Ivan le 1er février lors du recount de la pétition électorale. Démontrant son élection légitime par l'électorat et qu'on arrête de parler d'élection truquée. Je le salue aussi pour sa grandeur d'âme à laisser place aux jeunes, tels que moi, comme adjoint leader du parti, et tels que vous, Monsieur le Vice-président, comme secrétaire général du mouvement libérateur. Cela démontre la confiance que l'honorable Ivan place en nous les jeunes dans la politique active du mouvement libérateur avec des responsabilités au sein de l'alliance gouvernementale. Mr. Deputy Speaker, sir, let me now conclude with these thoughts. Our nation needs to be united in these unprecedented difficult moments. We Mauritians, we need to stand as one and fight this
challenge together. Our government has confidence in its people and knows the capabilities of us, Mauritians, to reinvent ourselves and prove the world, even if we are a tiny drop in the ocean, we can show the world we are an example to follow despite having limited natural resources. Our main resources is us, we the people of Mauritius, fighting this challenge together in unity. No one will help us if we do not help ourselves. In spite of pessimistic prediction and apocalyptic narratives from some, rest assured, history has proven that humanity always has a way of striving for a better future. Let us set aside our differences and work together. At the end, one day the future generations will always remember us for our united determination to save and rebuild our country despite all odds against us. Monsieur le Vice-président, soyons unis ensemble, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Merci. Thank you. Honorable Ankechi, please. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Je voudrais commencer mon intervention par une citation d'un des plus grands écrivains français, un homme sensible à la misère humaine, Victor Hugo, qui avait dit, je cite, « Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » Fin de citation. Ces mots ont été prononcés par Victor Hugo à l'Assemblée nationale française. C'était le 9 juillet 1849, alors qu'il était député. Cette citation provoque une réflexion. Est-ce que les mesures annoncées dans le budget 2022-2023 vont détruire la misère dont nous faisons face actuellement? En tant que député, je reçois des appels téléphoniques des habitants de ma circonscription et du public en général qui m'expliquent qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, ministres et députés, chers collègues, c'est une triste réalité que de nombreux Mauriciens et Mauriciennes n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour faire vivre leur famille. De nombreuses mères désespérées et impuissantes n'arrivent plus à nourrir correctement leurs enfants affamés, pendant que la ministre de l'Égalité du genre fait la promotion des hôtels. Est-ce que les projets en béton et les voitures hybrides vont remplir nos ventres vides? En effet, avec un coût de la vie élevé, se nourrir est devenu un nouveau défi de tous les jours. La cascade d'augmentation brutale des prix de première nécessité, l'explosion des prix du carburant et l'accumulation des dettes ont poussé de nombreuses familles qui connaissent déjà une situation financière très difficile dans une souffrance insupportable. Monsieur le vice-président, c'est une évidence que ce budget est complètement illusoire, décalé, déséquilibré, irraisonné et irréfléchi par rapport à la gravité de la crise économique, sociale et sanitaire qui ébranle le pays depuis un certain moment. Notre République est lourdement endettée. L'économie mauricienne s'enfonce dangereusement dans la misère. L'avenir fait peur. Nous dirigeons-nous
vers un appauvrissement généralisé à travers le pays. Alors que depuis 2014, notre roupie a connu une dépréciation vertigineuse. Aujourd'hui, un dollar américain vaut 45 roupies. Le budget ne dit rien sur la politique monétaire pour rehausser la roupie mauricienne par rapport à l'inflation. Avec la dévaluation de la roupie et l'inflation, les poches des consommateurs mauriciens sont plus vides que jamais. Le pouvoir d'achat est le sujet qui tourmente le plus les Mauriciens et Mauriciennes. La question de la cherté de la vie est au centre des préoccupations quotidiennes. Le constat est sans appel. Ce budget manque de vision quant à la manière de mettre fin à l'inégalité croissante et au recul économique de la classe moyenne, qui connaît une dégradation de son niveau de vie ces dernières années. Pour ce budget, le ministre des Finances dispose de 40 milliards de roupies provenant des Special Funds, mais il accorde une petite augmentation de 1 000 roupies aux seniors et employés. Des milliers de familles craignent surtout pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Pour apaiser la colère et la tension au sein de la population exaspérée, d'une population exaspérée, le ministre des Finances a été forcé à prendre des mesures, mais ces mesures annoncées seront-elles suffisantes pour relancer l'investissement et l'économie? L'opposition dans son ensemble dénonce une vision sans ambition pour l'avenir. Nous regrettons que la vie économique dans son ensemble, telle que l'emploi, ne soit pas inscrite clairement comme une des priorités du budget 2022-2023. Monsieur le vice-président, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le ministre des Finances sur les mesures concernant le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. C'est à se demander si la ministre responsable est allée négocier avec son collègue des Finances. Elle n'a vraisemblablement pas les compétences et le leadership nécessaires pour affronter les importants défis, notamment qu'attendent ce ministère, malheureusement au détriment des femmes et des enfants. C'est un aveu d'incompétence de leadership. La ministre a échoué lamentablement. Le constat est sans appel, c'est un camouflet pour plus de 50% de la population mauricienne. En même temps, Monsieur le vice-président, je ne suis pas surprise, car elle ne fait rien au sein de son ministère. Elle a été démasquée dans les rapports de l'audit et du Public Accounts Committee, qui sont déplorables et accablants. Son escapade de 2 jours à Dubaï, au coût de 323 000 roupies aux contribuables, restera longtemps dans les annales politiques du pays. Concernant le volet femmes, d'emblée, je dirais que nous, au Parti travailliste, nous avons toujours été en faveur des mesures qui protègent et soulagent les femmes et la famille dans son ensemble. Cependant, dans ce budget, aucun effort pour promouvoir la représentation des femmes au plus haut niveau dans les secteurs publics et privés. Aussi, pas de mesures pour les femmes au foyer qui représentent un capital humain important pour l'économie mauricienne. Monsieur le vice-président, le gouvernement avait pris l'engagement
d'amender et de durcir la loi afin de mieux protéger les victimes de violences. 3 ans après, les amendements se font toujours attendre. C'est comme un sentiment, un grand sentiment de trahison envers les victimes. Malgré nos appels pressants pour agir sans délai, le problème reste entier alors que nous sommes dans l'urgence. Ce n'est définitivement pas la priorité des priorités de ce gouvernement. J'ai pris note de la construction d'un nouvel abri pour les femmes victimes de violences domestiques qui comprendra aussi une crèche et une école pré-primaire. La question qui se pose, combien de temps prendra la concrétisation de ce projet? Ou est-ce que cela restera un effet d'annonce, tout comme l'assise de l'entrepreneuriat féminin qui a été un effet d'annonce ces 2 dernières années? Pour autant que je me souvienne, je dis bien, pour autant que je me souvienne, il me semble que le terrain de ce nouvel abri situé à Rivière-du-Post a été acquis sous le régime travailliste, plusieurs années de cela, pour un centre de femmes. Monsieur le vice-président, pour un projet d'une telle envergure, est-ce qu'une étude de faisabilité a été faite pour voir si ce lieu est approprié, sachant qu'un centre pour victimes de violences fonctionne différemment? Pour les PME, il y a quelques enveloppes intéressantes, mais pas de mesures réelles pour rattraper le retard économique pris par les femmes après la Covid. Non plus des mesures spécifiques pour l'entrepreneuriat féminin, alors que les femmes contribuent à faire tourner l'économie mauricienne. Monsieur le vice-président, vous n'imaginez pas la galère de nos femmes entrepreneurs. Allez vérifier le nombre de femmes entrepreneurs qui ont dû abandonner ou repousser leurs projets car leurs emprunts n'ont pas été approuvés. L'item 269 nous indique qu'une 50aine de femmes bénéficieront d'un tutorat. Très bien. Pourquoi restreindre cela à 50 femmes entrepreneurs? Comment seront identifiées ces 50 femmes? Cette proposition a été bien maquillée. J'attends la ministre de pied ferme et j'espère qu'il s'agira des femmes méritantes et non pas des petits copains ou bonnes familles. Nous espérons que les mentors seront des personnes qualifiées et non plus sujets au népotisme. Nous veillerons de près. May I just draw attention of all members to one thing? You all got a standing order. Debate are not meant to be right. I see everybody waiting. Make an effort. L'item 271, 3 centres communautaires seront réorganisés en Community Welfare Centers. Monsieur le vice-président, depuis plus d'1 an, le centre des femmes de Floréal, reconverti en Community Welfare Center, est resté fermé. Mes mandants attendent toujours. L'excuse serait, paraît-il, due aux restrictions sanitaires. Alors que les salles de sport, alors que les gymnases sont autorisés depuis le 1er juillet 2021 avec un maximum de 50 personnes, alors que les bus sont autorisés à prendre 60 passagers, expliquez-moi, monsieur le vice-président,
Pourquoi tel n'est pas le cas pour un Community Wellness Center? Quelle est la logique? Je ne comprends pas ces contradictions. Les dames ont pour habitude de se rendre dans ce centre pour s'épanouir, principalement. Il y a déjà beaucoup de problèmes dans notre pays. La cherté de la vie stresse les gens. C'est l'heure. C'est l'heure d'ouvrir ces centres tout en gardant une certaine restriction. Monsieur le vice-président, est-ce une bonne idée? Est-ce une bonne idée de convertir les community centers, qui sont de petites superficies, en community wellness centers? Les bâtiments ne sont pas adaptés. Quand ces projets verront le jour, déjà celui de Floréal tarde à ouvrir. Le volet enfant, j'aborde tout de suite le volet enfant. Franchement, vous dire, Monsieur le Président, je ne sais pas par où commencer, tellement il y a des choses à dire sur ce sujet. Je vais essayer de me restreindre sur les principaux thèmes. L'année dernière, lors des débats, j'avais proposé, dans des situations de délaissement parentaux, de privilégier l'adoption, car l'adoption est considérée comme un dispositif de protection de l'enfance. J'accueille favorablement l'introduction du National Adoption Bill et j'espère qu'il ne connaîtra pas le même sort que le Gender Equality Bill et les amendements à la Domestic Violence Act. La ministre annonce, puis recule. Est-ce encore un autre effet d'annonce? Elle est très forte pour les effets d'annonce. L'item 265, page 46. Un abri relais supplémentaire à Notre-Dame. J'ai juste envie de rire, mais enfin, passons, je me retiens. Un abri relais supplémentaire à Notre-Dame est désormais opérationnel. Il est bon de rappeler à la Chambre que cet abri a été inauguré en octobre 2021. Ensuite, l'abri est resté fermé. C'est suite à ma question parlementaire pour la séance du 14 mai 2022 que le ministère s'est empressé d'ouvrir l'abri. 7 mois après l'inauguration. C'est ce qu'on appelle, Monsieur le vice-président, le culte de l'incompétence. Alors que les rapports de l'audit et du Public Accounts Committee confirment la gestion désastreuse dans les abris pour enfants, on s'attendait, Monsieur le vice-président, à une grande réforme avec de nouvelles politiques pour les shelters, surtout après le séminaire organisé par le bureau de l'Ombudsperson for Children sur les abris. Mais rien, les enfants placés devront patienter. L'article 267, page 46. Un one-off cash grant de 500 000 roupies pour la modernisation des crèches. Monsieur le vice-président, les derniers rapports de l'audit et du Public Accounts Committee sur les crèches sont choquants. Sur 368 crèches en activité au 30 juin 2021, seules 150 sont enregistrées. 141 n'ont pas pu être enregistrées, faute de certificat d'incendie, faute de health clearance et absence de building and land permit. Et 77 crèches n'ont pas été enregistrées en raison de la non-conformité aux normes requises en matière d'infrastructure. Une observation du rapport m'interpelle. Government, écoutez bien, government will be informed on the number of child daycare centers which are operating without fire certificate and for a decision as to whether or not the child daycare centers should continue to operate. Alors que la section 3 de la Institution for the Welfare and Protection of Children's Regulation 2000 est claire, no institution shall operate unless it has been registered under these regulations.
Monsieur le vice-président, dans son discours sur les débats budgétaires 2020-2021, la ministre avait reconnu des grosses irrégularités dans de nombreuses crèches. Mais rien n'a été fait pour y remédier. Impressionnant. On ne peut pas faire pire et dire qu'il s'agit du ministère qui a la responsabilité de protéger les enfants. La ministre ferait mieux d'aller balayer devant sa porte. Avant de moderniser les crèches, il vaudrait mieux d'abord les régulariser comme le stipule la loi. Monsieur le vice-président, question de couche pour bébé. La façon dont cette mesure a été présentée, les gens ont l'impression qu'elle profitera à toutes les familles. Mais ce n'est pas vrai. Seules les familles inscrites sur le registre de la SRM sont concernées. Et cela aussi seulement pour une période d'1 an. On suppose qu'au bout d'1 an, les bébés cesseront de porter des couches. Les 10 jours de congé de maladie pour s'occuper d'un enfant malade. Il ne s'agit pas d'un ajout aux droits déjà existants au congé de maladie. Ils seront déduits des congés de maladie du parent. Monsieur le vice-président, en ce qui concerne le volet égalité du genre, le constat est sans appel. Total flop. Aucune importance n'a été accordée au genre. Rien sur la politique et la stratégie concernant l'égalité du genre. Cela démontre que le gouvernement et surtout la ministre responsable ne comprennent rien sur ce concept. Aucun autre ministère non plus n'a de politique du genre au sein de leur ministère respectif. Rien de concret pour adresser les écarts entre leurs secteurs respectifs. Alors que dans le passé, les responsables tels que les secrétaires permanents ont été formés sur la politique du gender mainstreaming. Aujourd'hui, cela ne se fait plus. Je note que depuis le lancement du National Gender Policy le 8 mars dernier par le Premier ministre, on n'entend plus rien. Le National Steering Committee on Gender, mis en place en 2010 sous le gouvernement du Dr Navin Ramgoolam par la ministre d'alors, Mme Sheila Bapou, est sur la pente descendante. Écoutez bien, sur le Gender Equality Bill, le message du Premier ministre, le 8 mars dernier, en dit long. Il a pris une position différente et parle de loi complexe. Or, depuis 3 ans, sa ministre promet de venir de l'avant avec ce projet. Elle a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Monsieur le Président, c'est une évidence que ce budget n'est pas sensible aux familles. Je m'explique. Nous rêvons toutes et tous d'une société idéale qui ne laisse personne de côté. La famille est la cellule de base de notre société. Avec le vieillissement rapide de la population et l'allongement de l'espérance de vie, le recul du mariage, la progression de l'union libre, la hausse des divorces et une forte baisse du taux de natalité, la situation démographique est préoccupante. À ce rythme, l'avenir démographique de l'île Maurice n'est plus assuré. Il est urgent de favoriser la natalité. Le problème est très sérieux. Monsieur le Président, le Vice-président, il ne s'agit pas d'un simple calcul mathématique ou des mesures magiques. Sachant que la naissance d'un enfant engendre pour les familles des coûts et que l'écart s'accentue avec le nombre de familles, dans cette conjoncture, le gouvernement ne prévoit rien comme politique familiale moderne pour donner envie de faire plus d'enfants. Quel plan d'accompagnement pour encourager et soutenir les familles à avoir plus d'enfants? C'est en contradiction avec le slogan « Avec le peuple et pour le peuple ».
L'item 469, page 78, un baby bonus de 1000 roupies sera versé aux parents de chaque nouveau-né à partir du 1er juillet 2022. C'est une belle mesure, mais elle reste insuffisante. Il ne s'agit en aucun cas d'une innovation car le ministre des Finances a copié l'idée du manifeste électoral du Parti travailliste. Au Parti travailliste, nous sommes allés même plus loin en proposant un baby bond. Order. I should be recorded. C'est noir sur blanc. Hein. Au Parti travailliste, nous sommes même allés plus loin en proposant un baby bond sur le compte de chaque nouveau-né au couple ayant un revenu mensuel de moins de 50 000 roupies jusqu'à, écoutez bien, ses 18 ans. Je voudrais ici faire quelques propositions. Non, pas comme copie. Je voudrais ici faire quelques propositions, Monsieur le Vice-président, comme légiférer la loi pour prolonger les congés de maternité et les congés parentaux, introduire le flexi-time, revoir le service de garde. D'abord, il n'y en a pas assez, et puis on sait très bien que le 3/4 des crèches, dont la plupart opèrent sans permis, sont souvent de piètre qualité et coûtent très cher. Et aussi soutenir les mères de famille pour que leur carrière ne soit pas affectée par le fait qu'elles ont des enfants. Il est hors de question de parler du retour des femmes au foyer. Sur le volet senior, Monsieur le Vice-président, d'emblée, je dirais qu'en 2019, pour scorer des votes, le gouvernement avait promis une pension de 13 500 roupies, mais il a triché, car il a finalement accordé seulement 9 000 roupies, sans aucune compensation ces 2 dernières années. Quand on fait le compte, nos seniors ont un manque à gagner d'environ de 750 roupies. Aujourd'hui, venir augmenter la pension à hauteur de 1000 roupies, en quoi cela va aider avec la cascade d'augmentation des prix dans les supermarchés, au marché, dans les pharmacies? C'est fini cette politique de mensonge et de trahison envers nos seniors. Ils ont des dépenses mensuelles additionnelles de 3 000 à 4 000 roupies. Cette somme de 1000 roupies reste insuffisante. Ceux qui dépendent uniquement sur leur pension resteront sur leur faim. Aucune mention sur la politique concernant le vieillissement de la population. On parle de 25%. Les seniors représentent 25% de notre population. Pas d'activité, pas de loisirs pour eux depuis 2 ans. La solitude chez les seniors est néfaste et peut entraîner la démence et l'Alzheimer, entre autres. Les centres récréatifs de Pointe-aux-Sables, de Bellemare, de Pointe-au-Piment ne sont plus à leur disposition car ils ont été réorganisés comme centres de Covid. Le nouveau centre de Riambel est fermé depuis 2 ans. Concernant les personnes en situation de handicap, on est d'accord. On est d'accord pour la série de mesures proposées pour aider celles et ceux en condition de handicap. Mais le plus surprenant, pas un mot sur le Disability Bill. Maurice a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et donc Maurice est dans l'obligation internationale d'intégrer ces dispositions dans notre cadre juridique. Cependant, cela ne peut se faire que par la promulgation d'un projet de loi sur le handicap qui a été annoncé à plusieurs reprises, mais qui reste un mirage. Anne Masserin, ne vois-tu rien venir? Monsieur le Vice-président, je ne peux ignorer, je voudrais dire quelques mots sur l'agro-industrie. Je ne peux ignorer un sujet aussi important que l'agro-industrie, non seulement pour les planteurs de ma circonscription, mais aussi ceux du niveau national. C'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer de l'autosuffisance alimentaire de la population, mais que propose-t-il à la communauté des planteurs? L'item 47 à la page 6, aujourd'hui nous dépendons des importations pour plus de 75% de nos besoins alimentaires.
Il ne suffit pas, Monsieur le Vice-président, d'accorder uniquement des subventions. En ce faisant, le ministre fait du firefighting. Le ministre doit nous dire quelle est la stratégie de son ministère pour réduire nos importations à court terme, à moyen terme et à long terme. Aussi, le ministre doit nous dire quelle est sa stratégie pour diminuer la compétition entre l'importation et la production locale. À l'item 50D, les planteurs que j'ai rencontrés m'ont informé qu'il y a une erreur de frappe. Les prix des oignons et de la pomme de terre ont été interchangés. C'est 38 000 roupies par tonne pour les oignons et 33 000 roupies par tonne pour les pommes de terre, car le coût de production de l'oignon est plus élevé que celui de la pomme de terre. Le ministre pourrait-il aligner le prix de l'oignon et de la pomme de terre à 38 000 roupies par tonne? Concernant les fertilisants, il n'y aurait-il pas moyen d'importer les matières premières pour produire les fertilisants localement? Nous notons qu'aucune provision, par contre, pour un plan d'assurance en faveur des planteurs de cultures hydroponiques alors que l'investissement est conséquent. Comment placer un ministère de l'agro-industrie en avant et parler de la sécurité alimentaire quand on a un ministre à temps partiel? Cela démontre clairement que le Premier ministre n'est pas intéressé lui-même avec les planteurs et la sécurité alimentaire. Monsieur le vice-président, je faillirai à ma tâche si je n'interviens pas sur les amendements prévus à la Mauritius Broadcasting Corporation Collection of License Fees Act. Dans notre manifeste électoral, le Parti travailliste avait proposé d'abolir l'imposition de la redevance TV de 150 roupies et de la rendre optionnelle. Le gouvernement français, lors du Conseil des ministres le 11 mai 2022, il y a à peine quelques jours, a pris la décision de supprimer la contribution à l'audiovisuel public de manière pérenne dès cette année. Ici, vous ne regardez pas l'MBC, qu'importe, vous devez payer. C'est abusif. Encore si la télévision nationale était ouverte et indépendante. Une télévision nationale qui censure un chef religieux, son Excellence le cardinal Maurice Piat, sans son consentement, sans avoir même eu la décence d'écouter les arguments des représentants de l'Église et sans présenter ses excuses. J'attends toujours la réponse écrite à la question parlementaire B14 adressée au Premier ministre pour la séance du 29 mars. Une télévision nationale qui autorise un député du gouvernement d'interférer dans ses affaires au point de faire partir une employée, Madame Manisha Djouti, qui n'a pas commis de faute professionnelle, mais parce qu'elle n'accepte pas de recevoir des instructions d'un député du gouvernement. Je note que le principal intéressé est absent de la Chambre. Avant de conclure, je voudrais dire quelques mots sur ma circonscription. L'année dernière, nous avons voté un budget pour la construction des drains à la Marie, à Malakoff, à Cambélin, à Sibalok-Lane, à Glen Park. À ce jour, 1 an après, pas même les premiers coups de pioche. Il paraît qu'il y aurait de gros problèmes dans l'implémentation des projets. En attendant, les habitants souffrent et vivent dans la peur des prochaines inondations avec la saison des pluies qui approche. Nous déplorons aussi qu'aucune mesure n'ait toujours pas été prise par le PPS, l'honorable Gilbert Bablé. On se souvient encore de son Manhattan, etc., concernant la décongestion de la route entre la croisée de Dieul et celle de Glen Park. Monsieur le vice-président, pour conclure, est-ce que ces mesures vont soutenir le pouvoir d'achat des Mauriciennes et des Mauriciens? La réponse est un grand non. Comme disait Mahatma Gandhi, I quote, "A nation's greatness is measured by how it treats its weakness members", unquote. Mon rôle et mes responsabilités en tant que membre de cette auguste assemblée consistent à servir mes mandants et mon pays. Je vais continuer à défendre les personnes les plus démunies avec une attention particulière
pour les femmes en détresse, pour les enfants vulnérables, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap. Je fais un appel pressant au Premier ministre. J'ai rencontré plusieurs femmes après le discours du budget. Elles sont toutes unanimes. La ministre de l'égalité du genre ne travaille pas dans l'intérêt des femmes, des enfants et des familles mauriciennes. Alors qu'elle n'arrive même pas à gérer son propre ministère, elle s'est permis d'entrer dans la polémique alors qu'elle ignore la loi. En plus, elle était assise à côté du ministre de la Justice lors de sa conférence de presse, tout simplement lamentable. Monsieur le vice-président, son remplacement à ce ministère aurait été une bénédiction pour les femmes et les enfants du pays. L'heure est arrivée pour elle de rendre son tablier. Il y a des femmes, des backbenchers dans les rangs de la majorité qui sont habilités à prendre de nouvelles responsabilités. Cette ministre, c'est uniquement dans la grossièreté et la vulgarité qu'elle excelle avec brio. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Thank you very much. Order. Honourable Minister Konjusha, please. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Sir, allow me to congratulate and thank the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development, as well as his entire team for the preparation and presentation of this budget in a particularly volatile context where the global economy is being shaken by headwinds from multiple quarters. And I shall indulge the person who intervened, the honourable member who intervened right before me, Honourable Antil, reflected earlier during her intervention that she does not understand. And I think, Mr. Deputy Speaker, sir, the answer lies in her own statement. She clearly does not understand anything. And contrary to what I can very gently term as the crano-rectally inverted comments of that honourable member, Honourable Antil stipulated or purported earlier that I spent 3 days in Dubai, where I actually only spent 2 days, and I went there on work purposes, and I came back with results, alors que Enatia Sommet l'Afrique and did not actually want to come back. I should remind her, she found some other. It might have been a blessing for all of us who have amounted to good riddance to bad rubbish. So, Mr. Deputy Speaker, sir, I am not going to, I don't even think it requires rebutting or refuting because, like I said, she admitted herself, the honourable member earlier on, that she does not understand anything. We'll leave it to that. The less I say about it, the better for her, actually. I recall earlier on Honourable Shakil Mohammed, who clearly considers himself to be the only person under the sun to be able to interpret or understand an act of law. But what his theatrics earlier on demonstrated, Mr. Deputy Speaker, sir, is that he's using his legal knowledge to actually mislead the population. We know, the House knows, the population knows, that spouting half-truths, half-baked truth, is his usual modus operandi, and unfortunately for him, and I shall point out how, unfortunately for him, it has led him nowhere except achieving yet another level of ridicule. Allow me, Mr. Deputy Speaker, sir, to quote that at page 73 of the budget speech,
paragraph 457, it is stipulated, and I quote, "We're extending the basic widow pension to Muslim widows through tardy registration of religious marriage before the Muslim Family Council," end of quote. What did the honourable member go on to say to the House and to allude to the population that in 1991 it was only under the leadership of the MMM that this was attempted to be corrected? What Honourable Shakil Mohammed conveniently, and I must say deliberately, omitted to say that the Muslim Family Council was set up in 1991, and the Prime Minister then was the late Sir Aniud Jagnat. So let's make no mistake about this. I would invite him to stop ambulating himself as a communal little demon and refrain from casting doubts. Order. Wait. Withdraw. I withdraw. Order. I did withdraw. Order. I withdraw. This is a point of order. I withdraw. Withdraw yourself. Order. Who are you to tell me to withdraw myself? Order. 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 I understand it's been withdrawn. The C and D, demon, whatever. It's withdrawn. It is. Thank you. Sure. And I hope you understand. I'm the one who regulates the chambers. And I did quite well, I think. Allow me to do it. When there is going to be something, I don't need anybody to direct me toward what I have to do. Thank you, Mr. Deputy Speaker, Please sir, continue. for maintaining your position as the chair of this August Assembly. Mr. Deputy Speaker, sir, with the uncertainties lying behind the Ukraine and the Russia war, our economic risks have risen sharply, and our policy trade-offs have become even more challenging, like canvassed earlier on by the honourable members on this side of the House, and this has created disruptions in the smooth running of all sectors and daily livelihoods, and it has had a detrimental effect on the cost of living of the entire world's population. This, Mr. Deputy Speaker, sir, is a direct result of the effect of a war between two huge producer countries of essential commodities, an effect that we have witnessed has slashed across the global supply chain landscape with an alarming speed. But this government spirit has not been dampened by these difficulties, and it is really daring of the government to come up with such a citizen-centric budget, or I should say more aptly, a budget for the most vulnerable ones. Mr. Deputy Speaker, sir, we must acknowledge that the measures in this budget would not have been possible had they not received the support of the Prime Minister, to whom I wish to hereby express my gratitude to have decided on paying a particular attention to those who are at the bottom rungs of the ladder and who have unfortunately been hit harder than anybody else. Today, concerning the management of the pandemic, we are cited as an example throughout the world. And most importantly, we are praised by competent authorities in the way we dealt with the unprecedented sanitary catastrophe. We are, Mr. Speaker, sir, the only African country to have started vaccination of our citizens as from their 5th birthday. These, Mr. Speaker, sir, are exceptional milestones in the tenure of the Prime Ministership of the Honourable Pravin Kumar Jagnat. Unprecedented situations, we agree, but we bring exceptional results too. Mr. Deputy Speaker, sir, perhaps we could have done better and faster had this opposition been collaborative during times of national crisis. As we have kick-started these budgetary debates today, it is an opportune time to remember the unfortunate but customary demagogy of the members of the other side of the House. And allow me, Mr. Deputy Speaker, sir, to refresh the memories of both
the House and the population concerning these demagogy. When the government decided to close our borders to protect the health of our citizens, some self-proclaimed patriots branded such a decision as a specter of doomsday for our people. This did not, however, deter our Prime Minister from taking what could possibly amount to the hardest and the boldest decision as a statesman, that of shutting down our borders to safeguard public health. And the population will also remember the never-ending soap opera series, on dirait un interminable feuilleton. And I'm here referring to when we secured vaccine for our population, thanks to the gargantuan effort of the government and its good diplomatic relations. Ça aussi, l'opposition, pas trop bon. They went on discouraging the public from getting vaccinated, using baseless arguments about the quality of the vaccine. And when that did not work, these same grands patriotes de l'autre côté de la Chambre, they tried unsuccessfully to créer une polémique, Mr. Deputy Speaker, sir, over consent forms. And I say unsuccessfully because all their coups bas, like we've witnessed lately in the intervention of Honorable Mohamed and Honorable Anctil, their coups bas, their below-the-belt attack, their politique de bas étage, their desperate attempts at instilling fear in the population, il y a un autre problème qu'on nous déjà une préoccupation. Their maneuvers, Mr. Deputy Speaker, sir, did not convince the majority of our people. I repeat the word unsuccessful, because nothing has worked for them so far. It didn't work because we have an intelligent population, a population that can demarcate right from wrong, a population that recognizes the right leadership that the country needs, that of Honorable Pravin Kumar Jagnat. Mr. Deputy Speaker, sir, en 2019, la population mauricienne a choisi de placer sa confiance en notre Premier ministre et cette même population continue de le faire aujourd'hui encore, alors que nous faisons face à des situations économiques et sanitaires mondiales exceptionnelles. This budget, Mr. Deputy Speaker, sir, is for the population, for our people, nothing more and nothing less. But the population and us, members on this side of the House, we are prepared, once again, to patiently sit down and listen, obviously in the spirit of parliamentary democracy, and with our usual soupçon of indulgence, we will listen to the same rhetoric. La même rengaine, augmentation pas assez, budget pas bon, budget confetti, élection triquée, budget réchauffé, the same rhetoric, Mr. Deputy Speaker, sir, and perhaps here, my colleague, the honourable member, the Minister of Health, could choose to investigate this Noyer pas bon syndrome. And should there be a vaccine on the market for this syndrome, on this side of the House, we undertake to fast-track the procurement of such vaccines, and we undertake to administer them to you, those in need, free of charge, gratuit. Mr. Deputy Speaker, sir, when the world was on its knees, when our population, our economy, our welfare was in a precarious position, how did this opposition help in any way? Allow me to try and enumerate leurs grands actes patriotiques, fait tam-tam devant la cour, devant le Parlement, fait la marche gauche-droite, ben la marche sans destination, go slow pour protester, pris l'essence, incitation à des actes irresponsables, Mr. Deputy Speaker, sir, all of these backfired lamentably upon them. And this reste pour écouter dire qui Pravin Jagnat lui-même derrière la guerre l'Ukraine et la Russie. But luckily, Mr. Deputy Speaker, sir, except for a handful few, the majority of our people are very well informed of what is happening in the world and understand that the economic situation is not limited to our country only.
as some are desperately trying to faire croire. At this juncture, Mr. Deputy Speaker, sir, it is important to recall the introductory remarks of the Honourable Minister of Finance, Dr. Padachi, to this current budget, and I quote, "This government has introduced the wage assistance scheme and the self-employed assistance scheme, which benefited 542,000 workers and self-employed to preserve employment, representing 27.3 billion rupees. This government has paid the pension at 9,000 rupees to some 302,000 beneficiaries to preserve the purchasing power of the elderly and the vulnerable. This government has subsidized essential products to the tune of 5.2 billion rupees. This government has increased the minimum wage from 10,200 to 11,075 rupees. This government has paid salary compensation to employees of SMEs. This government has provided a moratorium on the repayment of capital of loans. This government has allocated billions to support businesses. Our response package has enabled us to avoid massive layoff of hundreds of thousands of people and avoiding economic bankruptcy and social chaos." And I end the quote. Mr. Deputy Speaker, sir, let us just imagine more than 300,000 of our working class people losing their jobs. And if only we can spare 1 minute to imagine the amplitude of that crisis and the damaging effect it would have had on our people in our country, it is only then that we can appreciate what this government, under the leadership of our Prime Minister, has achieved. The Prime Minister, Mr. Deputy Speaker, sir, has once again beautifully demonstrated his mettle. And we're going to remember de l'autre côté, pas de la chambre, heureusement, but on the other side, nous avons le grand donneur de leçons, M. Sitanen, who was on radio recently. Monsieur Sitanen, Mr. Deputy Speaker, sir, I mean, this is the person who shall go down in history. He is always going to be remembered. We'll remember him for what? The introduction of additional stimulus package for Chicopin. The NRPT, the National Residential Property Tax, allow me to correct my honourable colleague, Minister Balgobin, on this. It's not remembered as Sitanen property tax, is remembered as NRPT Navin Ramgoolam property tax at that time. Les taux d'impôt uniformes à 15%, mais quelle injustice, Monsieur le Vice-président. Mr. Ramasitanen is the last person to comment on this heavily social budget, and allow me to put this on record, Mr. Deputy Speaker, sir. Ramasitanen n'arrivera jamais à la cheville du docteur Padachi en ce qui concerne la gestion de notre économie. Mr. Speaker, sir, Mr. Deputy Speaker, sir, we care for our people in vulnerable situations. We do not say it, we do not come here and do theatrics. We mean it, and it is accompanied by solid actions. That is what our Prime Minister, our Minister of Finance, and this government stands for. Mr. Deputy Speaker, sir, the MSM-led governments have always either inherited tough times or sailed through tough tides, be it under the leadership of late Saniro Jagnat or the leadership of Honourable Pravin Kumar Jagnat. The adversities faced by our Prime Minister consecutively during the pandemic and the war have been unprecedented and have given our people another opportunity to witness his leadership at its best. We need strong leadership, bold initiative, solidarity, and most importantly, a sense of patriotism during harsh times that our country and our nation is currently going through. I quote, "With the people and for the people," end of quote. This is the philosophy that drives this budget. Anyone who suffers the most will obtain some relief in this budget. No one should be and no one has been left behind, Mr. Deputy Speaker, sir.
This government has introduced a panoply of measures that touches and reduces the burden of every single Mauritian of our republic by ensuring that essential products are and remain accessible to the population. Different significant avenues of job opportunities are explored. Access to decent housing remains a priority. I remember somebody referring to the number of social housing that has been achieved by this government. I think they should try and look into their own track record before talking about the achievement of this government during such difficult economic times. There's also the abolition of the municipal tax, and concerning this tax, Mr. Deputy Speaker, sir, allow me to refute some of the frivolous arguments of the opposition. Abolition of this tax was part of our electoral manifesto in 2019, and we are very proud that it is being executed in this budget. I remind the House that there are some 110,000 households who will benefit from this unprecedented measure. Mr. Deputy Speaker, sir, while the social aspects of the current budget are undeniably the right ones, we should also understand that in this budget, the government has paid particular attention to two key sectors of our national strategy for sustainable development, namely the agricultural sector to ensure our food security and the circular economy to make maximum use of our natural resources while adding value to waste. The honourable member who spoke before me, again, aptly demonstrating that she does not understand anything, was requesting explanations from the Honourable Minister of Food Security and Agriculture about the measures, how he's going to enhance the production, processing, conservation of our local agricultural produce. I mean, clearly, she has not been paying any attention to the budget speech of the Honourable Minister of Food Security and Agro Industry. Mr. Deputy Speaker, sir, in view of ensuring our food security, the government has introduced a series of measures to enhance our production. And I have no doubt that my colleague, Honourable Manish Gobin, is the right person to lead this critical national priority. Enormous emphasis has also been laid on the development of our green economy, which is yet another priority which this government is giving attention to. Mr. Speaker, sir, allow me to additionally express my delight for my constituents of constituency number 7, that the request of the 3 elected members, myself, Honourable Manish Gobin, Honourable Rajana Dalia, have been positively taken into consideration. The 2022-2023 budget provides for the construction of a mediclinic at Rivière-du-Rempart. To better face flash floods, the constituency will benefit from some 293 million rupees under the National Flood Management Programme. A new incinerator will be made available, and additionally, some SMEs will benefit from a fruit ripening cluster at Rivière-du-Rempart. Mr. Deputy Speaker, sir, allow me at this juncture to also elaborate on how the measures and budgetary allocations contained in this budget speech will bring value to the various policy interventions of my ministry. Mr. Deputy Speaker, sir, without the role and contribution of women, the nation would not have reached where it is today. Members of this House will recall that the Honourable Prime Minister launched the National Gender Policy 2022-2030 in the context of the International Women's Day on the 8th of March this year, and the Honourable Member who spoke before me, the 4th member, made reference that nothing has been done since the launching of this policy. Mr. Deputy Speaker, sir, either she is complètement à côté de la plaque, comme d'habitude, and does not understand what it undertakes to implement a policy, a national paper, or she has just not been following the progress made
with the technical working groups and the National Steering Committee for Gender Mainstreaming. The National Gender Policy 2022-2030, Mr. Deputy Speaker, sir, provides a framework for collective actions among all key stakeholders, and it goes without saying that gender would undoubtedly cut across all the policies and programs of various ministries and stakeholders. I look forward to fruitful engagements with the gender focal points at the level of the National Steering Committee on Gender Mainstreaming, which I personally chair, and I extend my appreciation to the Minister of Finance and by extension to the Prime Minister for allocating under the Resilience Fund the following provisions: sustainable women entrepreneurship, women empowerment support, revamping of our community centres into family and community welfare centres, 3 of which is already underway. Honourable Antil will be happy to note that of Gokula, Saint-Aubin and Saint-Pierre. Mr. Deputy Speaker, sir, today there's a consensus from various quarters that this budget has been conceived whilst bearing in mind the reality of the ground. Mr. Deputy Speaker, sir, again, one of the members who spoke before me made allusion of our aging population. And I would like to highlight that this budget has made provision to the tune of 15 million rupees for the creation of 4, not 1, but 4 fertility clinics to be set up at the level of regional hospitals. This example is a clear testimony that the Minister of Finance has been far-sighted in addressing the issue of fertility treatments, because if it is not addressed on time, it is likely to impact significantly on our population dynamics in the long run. So saying or purporting that nothing is being done to address our women who face difficulties in conceiving, or the aging population and demographics are not being addressed, is clearly misleading the population and the House. Mr. Deputy Speaker, sir, women's economic empowerment remains one of the key pillars of any, not just ours, of any sustainable development. While acknowledging that progress is being made, we also recognize that there's room for improvement as regards to the economic empowerment of our women. Mr. Deputy Speaker, sir, it is high time that the National Women Entrepreneur Council be recognized as the entity that brings together well-established as well as aspiring women entrepreneurs who operate in the micro, the small and medium enterprises. It is precisely within this backdrop that my ministry, with the support of the UNDP, the United Nations Development Programme, is working on a national strategy for women entrepreneurship development in Mauritius, and with the aim of guiding my ministry on the legislative, institutional, policy dimensions that would be responsive to women's strategic needs, aspirations, thereby enlarging the scope of women entrepreneurship development in our republic. Mr. Deputy Speaker, sir, one of the members of the other side of the House criticized that why are we only targeting 50 potential women entrepreneurs for a training program. At least we're starting and we're heading in the right direction. God knows what has been happening in the 10, 14, 15 years that the other side were in power. The effective implementation of this measure, Mr. Deputy Speaker, sir, will go a long way in not only empowering women economically, but will de facto contribute to enhancing their livelihoods and those of their families. I take this opportunity, considering all the arguments being thrown haphazardly out of desperation from the other side, I take this opportunity, Mr. Deputy Speaker, sir, to reiterate my ministry's determination to keep moving on the journey on which it has embarked since I took over the portfolio of gender equality and family welfare in 2019. Mr. Deputy Speaker, sir, coming to our children, those who, again, a particular member
purported that nothing has been done for them. Coming to our children, this government, being a great proponent of their rights, of their development, of their protection, of their welfare, the budget has given colossal attention in improving these very rights. And allow me to very humbly remind the House and the population and express my satisfaction that 2022 has marked a great turn in our legislative landscape with the introduction and proclamation of 3 historical pieces of legislation in favor of our children. Mr. Deputy Speaker, sir, the additional relay center at Notre Dame, which is fully operational, but understandably, and as explained in various answers to various PQs, had some issues, but it is now fully operational. Residents who are aged between the age of 16 and 18 are going to benefit from a skills development program to enhance their employability. The benefits of childcare services, which are obviously not limited to children's development, but also extend to good quality, affordable childcare, to have a positive impact on our women's economic inclusion and national productivity. Mr. Deputy Speaker, sir, the government has maintained the one-off cash grant of 500,000 rupees for upgrading of infrastructure of our existing child daycare centers in order to make them more conducive for the safety and the care of our children. Mr. Deputy Speaker, sir, as announced at paragraph 268 of the budget speech, my ministry will shortly introduce an adoption bill in the National Assembly to regulate both foreign and local adoption and give an opportunity to all children to grow up in a family environment. When it comes to domestic violence, Mr. Deputy Speaker, sir, it is a social scourge. We have acknowledged it, and it needs to be completely uprooted from our society. And might I again humbly remind the House and the population that the commitment to eliminate this scourge comes from the highest level of governance, with the Prime Minister himself chairing the high-level committee on the elimination of the gender-based violence. And before somebody from the other side of the House questions where is the progress, we have already started implementing the recommendations of the National Strategy and Action Plan to eliminate gender-based violence. Mr. Speaker, sir, allow me to highlight that at paragraph 270 in the budget speech, my ministry is about to set up the model shelter for women victims of domestic violence. We, the MSM-led government, will be implementing that. It's going to be situated at Rivière du Poste. And it is, again, in line with the recommendation of the National Strategy and Action Plan to combat domestic violence. And I hereby applaud my honourable colleague, the Minister of Finance, for this measure. To conclude, Mr. Deputy Speaker, sir, the Honourable Minister of Finance has presented a social and inclusive budget which addresses the current socio-economic challenges. The government led by Honourable Pravin Jagnnath has not only lived up to the expectations of the population, but has actually exceeded those expectations. It is a budget rempli d'humanisme, a budget that fleshes out the contours of a roadmap to recovery, with particular emphasis on what is our greatest asset, our most valuable treasure, and that is our people. This budget is for them, for the people. I will end with a few words which I took the liberty of pinching from my honourable colleague, L'Honorable Manish Gobin, and I quote, "Tough times do not last, tough people do. We are tough and we shall last." With these words, Mr. Deputy Speaker, sir, I again congratulate the Prime Minister and the Honourable Minister of Finance, Dr. Padachi, for masterminding and executing this audacious and well-timed budget 2022-2023. Long live the Republic of Mauritius. I thank you all for your attention.
Thank you very much. We'll break for 30 minutes.